lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren, más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren. más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren, más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren. más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren, más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren. más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren, más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren. más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren, más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren.
alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo. los fans que a mí me quieren.
alto que yo. Las palmas. Nous aimerions commencer par reconnaître que l'Université Concordia et la Fondation LatinArte sont situées en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Konyo-Genhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Yogyoge, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Muy buenas tardes, bienvenidos al Festival LatinArte. Bonjour, bienvenue au Festival LatinArte. Nous sommes très honorés de vous accueillir ce soir pour cette grande rencontre des arts latino-américains. Au nom de toute l'équipe du Festival LatinArte, je vous donne la bienvenue au colloque des Amériques. Nous sommes aujourd'hui en présence de plusieurs des experts. Le festival fête 12 ans et je voudrais remercier nos partenaires de la soirée. Tout d'abord, l'Université Concordia, tout particulièrement à l'école de cinéma Mel Hoppenheim et le GEM Lab, les fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et aussi le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, SIDICA. Également, on veut saluer aussi notre partenaire Anima Studios. Cette table ronde fait partie de la programmation de la Maison des Amériques dans le cadre du mois de l'héritage latino-américain de Montréal. J'aimerais saluer tout particulièrement notre directrice artistique Marisa Rosales Argonza et donner la bienvenue au commissaire de la programmation cinéma et l'instigateur de cette soirée, Darien Sanchez-Nicolas. J'offre la meilleure des bienvenues aux experts invités pour la table ronde, la docteure Geneviève Doré de l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, la docteure Zaira Sarsa à l'Université de Montréal, les réalisateurs Vinicius Toro depuis le Brésil, notre historienne amie France Voltaire, fondateur du SIDICA, et Gaston Cabi de Anima Studios desde Buenos Aires. Bienvenidos a todos y todas. Je vais vous laisser avec le commissaire qui a fait la merveilleuse sélection de films qui font partie de la programmation officielle du Festival 2020 et qui va être notre modérateur, votre modérateur pour la soirée, Darien Sanchez-Nicolas, qui est né à La Havane. Et c'est là qu'il a obtenu son baccalauréat en histoire de l'art avec mention honorifique à l'Université La Havane et une maîtrise en études africaines au Collège du Mexique. Il est présentement candidat au doctorat dans les programmes d'études cinématographiques et images en mouvement de l'école de cinéma Mel Hoppenheim de l'Université Concordia à Montréal. Et il a été invité en tant que conférencier et présentateur à diverses institutions d'enseignement supérieur, telles que l'École internationale du cinéma et télévision de San Antonio de los Baños à Cuba, l'Université autonome du Mexique, l'Université de Miami, l'Université Sorbonne Nouvelle en France et l'Université de Montréal. Sa carrière professionnelle commence en tant que chargé de cours pour l'Institut supérieur des arts à Cuba et l'ISA, et aussi comme commissaire de diverses galeries et institutions culturelles mexicaines, notamment la Galerie d'art Mizrahi, fondée en 1933. Sa thèse de baccalauréat a reçu le prix national de recherche cinématographique à Cuba en 2009. Il a également été récipiendaire de la Bourse du Conseil national des sciences et technologies du Mexique en 2009 aussi. Puis,
de la bourse de la Fondation des Sèvres en 2015. Cette année, il a obtenu les prix Elspeth McConnell de la Faculté des Beaux-Arts de l'Université Concordia, ainsi que la bourse du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Alors, ce soir, il va faire les fois de facilitateur, mais avec un curriculum vitae, on est aux anges avec cette sélection de films qu'il a fait. Donc, bienvenue, Dani. Merci, Angela. Gracias. For the rest of the evening, I'm going to be switching probably between English, French, and Spanish. But the main part of my presentation is going to be in English. Good afternoon, everyone that is joining us on Facebook and YouTube. Thank you once again for being with us during this roundtable, part of the activities organized within the framework of the LatinArte Festival. I wanted to thank personally once again Angela Sierra and Dr. Maritza Rosales Argonza, who have generously invited me to be part of this beautiful project that is LatinArte. I also wanted to take a time to thank personally each and every one of the participants, the panelists, who were kind enough to share their time and expertise in this gloomy Montreal afternoon, evening. I know that some of you are joining us from Latin America and you're enjoying probably the wonderful sun and the beautiful weather. Yeah, I wanted to begin by framing a bit the scope of the conversations on Latin American and Latinx Quebecois film and media that we will be having in a couple of minutes with our panelists. This roundtable serves the purpose of giving a critical and theoretical counterpart of the sorts to the curatorial exercise that was programming a part of this year's festival devoted to audiovisual. Whereas the film selection wanted to look at Latin American and Latinx cinema through the lenses of the genre film, with a geographical latitude that would try and encompass at a glance the vastness and the complexity of a media landscape such as huge as that of Latin America. This roundtable grounds the discussion in a similarly ambitious idea, which is that of offering, first of all, a panorama of the circuits of Latin American film in Canada in general, and in Quebec in particular. And secondly, having with us some of our Latin American guests that have made possible this beautiful festival in the first place. In the span of the next hour or so, we'll be listening about diverse practices and knowledges such as Latin American cinema as a pedagogical tool in Quebec higher learning institutions and within programming structures of Canadian and US-based film festivals, cinema amidst the struggle for Indigenous peoples' rights in Brazil, the business potential of markets for contemporary Mexican animation, and the role of cinema and media in Quebec in the visualization of Afro-Caribbean and Afro-Canadian identities. Without further ado, I want to introduce our first speaker of this session, Dr. Geneviève Doré. She is a professor of history specialized in Latin America at UQAM since 2014. She finished her PhD in Latin American history at the University of Wisconsin-Madison, also 2014. Her research interests include particularly the transnational intellectual and socio-political history of Mexico and Peru in the 20th century. Her doctoral research title, Indo-America and the Politics of APRA Exile, traces back the experience of political exile and state persecution in Peru as they were lived by members of the American Popular and Revolutionary Alliance, APRA. Her work has been published in the Canadian Journal of History, the Hispanic American Historical Review, and the Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe Journal, among many others. She currently works on her book, Pan American Journey to Indo-America,
APRA and the transnational politics of exile, rootedness, and anti-imperialism in the Americas from 1918 to 1945. Welcome, Geneviève, bienvenue. Je te donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Darien. Merci d'abord pour cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci au Festival LatinArte d'organiser la chose, de nous recevoir. Écoutez, d'emblée, c'est étrange, je prends la parole en premier. Alors, je ne suis pas spécialiste du cinéma latino-américain, mais j'utilise beaucoup de films latino-américains ou de films qui représentent l'Amérique latine dans mes cours en histoire à l'UQAM. Et c'est la raison pour laquelle Darien m'a gentiment invité à prendre la parole parmi vous. Donc, pour pouvoir débuter la discussion par la suite, j'aimerais lancer, en fait, j'aimerais vous dire 2 mots sur mes 2 grandes utilisations du cinéma dans mes cours. Donc, la première, c'est de pouvoir accompagner la matière que je donne dans mes salles de cours. Je vais en dire quelques mots davantage. Et la seconde, c'est d'être en mesure de critiquer, en fait, les représentations très souvent erronées du passé latino-américain ou même des représentations des sociétés latino-américaines au sein des films un peu blockbuster ou de tous les jours. Et donc, la première utilisation, donc voici, je suis, en fait, mes recherches portent beaucoup plus sur les Amériques de plus en plus. Cependant, j'ai été formée comme étant latino-américaniste et dans mes cours en histoire de l'Amérique latine, je m'occupe de l'époque coloniale à nos jours. Donc, vous comprendrez que lorsque j'enseigne dans une université à partir du Québec, à l'UQAM, à un public qui n'a pas nécessairement voyagé beaucoup en Amérique latine, très souvent qui rencontre l'Amérique latine pour la première fois par le biais de ces cours-là, ben, moi, je suis friande d'œuvres de fiction pour pouvoir partager certaines réalités subjectives ressenties de ces peuples extraordinaires et certainement de plusieurs interventions au sein du passé latino-américain. Et donc, lorsque j'utilise des films, j'utilise pas uniquement des films, j'utilise certaines œuvres de fiction à l'écrit, mais les films sont évidemment très efficaces pour plusieurs de mes étudiants et étudiantes. Et mon but, c'est que lorsque nous voyons une matière dans le cours, je veux leur donner la possibilité d'explorer cette matière-là et de pouvoir la vivre, la ressentir d'une autre façon que par l'écrit. Également, il y a une intention très importante dans mes cours en histoire qui est d'être en mesure de stimuler ce que j'appelle l'imaginaire historique des étudiants et des étudiantes et donc d'être en mesure parfois de se mettre dans un contexte totalement autre que celui qui nous entoure pour tenter de mieux saisir ce que des acteurs, des actrices historiques si différents de notre réalité, d'essayer de comprendre les choix qu'ils ont faits, les raisons pour lesquelles ils ont ils ont mis en œuvre certaines actions plutôt que d'autres. Et donc, peut-être vous donner quelques exemples de films que j'utilise pour réaliser ce premier objectif qui est d'accompagner la matière du cours. Donc, par exemple, dans mon cours d'introduction, lorsque j'arrive vers la fin du 20e siècle, dans le contexte des guerres sales et des dictatures militaires, contexte de violence politique, ben, très souvent, je vais utiliser La Historia Oficial de Luis Puenzo, réalisé en 85, pour parler donc de cette dictature militaire entre 76 et 83, mais de façon intéressante, sans nécessairement regarder les militaires, mais regarder davantage les associations de défense des droits de la personne pendant et après la dictature militaire. Même que souvent, j'ai des questions d'examen où il y a des mises en situation, où vous allez à un festival de cinéma latino-américain au Cinéma Parc, ce superbe festival à chaque année qui existe. Et là, il y a quelqu'un qui a mal compris le film et donc votre rôle dans l'examen, c'est de mieux raconter les enjeux historiques qui se trouvent au sein de ce film, dans la trame narrative, mais également le fait que la production a été faite en 85, dans une période de transition à la démocratie. Un autre que j'utilise également beaucoup, que j'aime beaucoup et que les étudiants et étudiantes apprécient normalement, c'est la memoria obstinada, mais énormément la Batalla de Chile de Patricio Guzmán et la trilogie. J'ai organisé certaines activités où on se tapait la trilogie, en fait, avec l'ensemble des étudiants et étudiantes. Puis encore là, c'est une façon pour moi de leur démontrer un certain ressenti de mouvements sociaux et de prise d'action des masses qui vont au-delà, donc qui vont au-delà finalement d'une linéarité narrative qui soit facilement transmissible, si vous voulez, dans les cours
et de voir la disparité des voix et de voir l'énergie dans les rues, d'être en mesure d'évaluer et encore une fois de ressentir cette effervescence politique dans le contexte de la prise de pouvoir d'Allende et finalement l'année qui a précédé le renversement de Pinochet. Donc, on regarde le film et il y a toute une gamme d'exercices par la suite qui va être en lien avec ce visionnement du film pour faire des liens avec la matière du cours. De la même façon, des films comme Soy Cuba, bon, c'est une coproduction cubano-soviétique avec Kalatazov comme réalisateur, mais c'est un film donc paru en 1964, très intéressant à la fois pour ce qu'il représente dans le contexte pré-révolutionnaire, le contexte qu'il représente d'oppression face aux États-Unis et aux acteurs états-uniens qui sont sur l'île. Mais également, ce qui est intéressant, c'est tout le contexte de production en 1964 qui témoigne des rapprochements entre Cuba et l'Union soviétique. Et encore une fois, à deux niveaux, on peut faire plusieurs liens avec la matière vue en cours. Peut-être rapidement, il y a tellement d'exemples, mais un autre à Cuba sur les luttes féministes cubaines et d'essayer de percevoir comment ils s'organisent au quotidien, dans le quotidien, l'intimité d'une femme dans Retrato de Teresa, sorti en 1979 avec Pastor Vega comme réalisateur. Ça aussi, ça peut être un exercice très intéressant pour aborder l'intimité de ces luttes politiques, comment ils sont vécus, l'expérience vécue de certaines luttes et de certaines prises de conscience politiques. OK, je vois le temps. Peut-être aussi, donc, dans ce premier objectif, donc voici, il y a toute une panoplie de productions qui ont été faites par des réalisateurs latino-américains. Il y a des productions étrangères également que j'utilise qui représentent l'Amérique latine. Et je vous donne juste un exemple que j'utilisais beaucoup avant. Depuis l'affaire Weinstein, je l'utilise un peu moins, je vous avouerai pour l'instant, mais il y avait le film Frida que j'aimais utiliser donc paru en 2002 avec Julie Taymor comme réalisatrice. Et simplement pour arriver à ce point-ci d'une représentation, donc Frida qui représente l'effervescence révolutionnaire, post-révolutionnaire au Mexique dans les années 20 et les années 30. Et parfois, c'est que je tente par le biais d'œuvres de fiction de leur faire comprendre tout le potentiel qui se retrouve au sein des différentes sociétés latino-américaines pour pas seulement nous concentrer sur le thème de la colonisation puis le thème des interventions états-uniennes, mais d'aller dans mes cours raconter l'originalité de plusieurs mouvements de résistance, l'originalité de plusieurs œuvres artistiques mexicaines qui ont été à l'avant-garde de plusieurs mouvements qui par la suite ont influencé l'ensemble des Amériques. Et donc, en le racontant dans la salle de cours, les étudiants le perçoivent et pour plusieurs, il y a un déclic qui va se faire lorsqu'ils vont voir des œuvres de fiction et ressentir par le biais de cet entrain finalement cinématographique, une période historique que je tentais de transmettre dans le cours. Pour ce qui est de la seconde utilisation, c'est une utilisation que j'utilise davantage dans les cours de niveau avancé où j'utilise un film qui est selon moi problématique et je demande aux étudiants et aux étudiantes d'utiliser la matière que nous avons vue dans le cours, d'utiliser la matière qu'ils vont voir par le biais de lectures théoriques, par exemple, sur l'Amérique latine, pour essayer de déboulonner certaines représentations problématiques, erronées, mythologiques qu'ils vont voir à partir d'une œuvre cinématographique. Donc, un exemple un film que j'ai utilisé récemment et qui avait relativement bien fonctionné, c'était le film Viva Zapata de Elia Kazan en 1952, qui est une production états-unienne. Le scénario a été fait par Steinbeck, en fait, et il y a donc c'est une représentation de ce mythe d'Emiliano Zapata qui est intéressant. C'est dans un contexte, dans un cours où on discute par le biais donc, du film, mais aussi d'autres textes, de l'ensemble de la réappropriation de différents mythes historiques à travers le temps et à travers l'espace. Comment la signification de certains mythes qui sont dits universalisés, si vous voulez, comment ils sont réappropriés à différentes choses et pour quelles raisons. Et donc, dans ce cours-ci, en allant voir comment des États-Unis se sont appropriés d'une figure mythique révolutionnaire et d'un révolutionnaire, en fait, social adoré pour avoir représenté des mouvements paysans, et par la suite, donc, évidemment, plusieurs dans les cours connaissent Zapata, mais par le biais du mouvement zapatiste des années 90, qui est également une réappropriation, finalement, de ce qui a représenté Emiliano Zapata, le révolutionnaire
mexicain. Et donc, voilà, donc ce sont et là, ça fonctionne bien, ce sont tout un ensemble de discussions qui cette fois-ci, on part d'une réalité latino-américaine qui nous amène plus loin, de façon générale, des réflexions sur l'usage de l'histoire, sur les représentations de différents personnages historiques et sur la nécessité de devoir visionner certains films avec des mises en garde, si vous voulez. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que les étudiants, les étudiantes qui étudient l'histoire de l'Amérique latine se rendent compte des outils critiques qu'ils sont en train d'acquérir pour effectivement remettre les pendules à l'heure, si vous voulez, dans leur quotidien, dans des représentations qu'ils se mettent à réaliser, qu'ils voient très souvent autour d'eux de l'Amérique latine à partir d'une scène québécoise et canadienne qui souvent, enfin, selon moi, va être souvent perçu par un contexte de seule violence ou souvent ça peut être une compréhension de l'Amérique latine comme étant un milieu chaotique, désorganisé. Et encore là, c'est de déboulonner cette idée pour pouvoir revaloriser tout l'apport latino-américain à l'ensemble de l'histoire de l'hémisphère occidental, voire plus loin, là, si on recule dans le temps, même à l'âge des révolutions, l'importance qu'ont eu les pays des Caraïbes et de l'Amérique latine pour l'âge des révolutions atlantiques au terme de l'originalité de leur pensée républicaine démocratique. OK, donc, avec le temps qui arrive, je ne vais pas vous faire mes cours d'histoire. Excusez-moi, je me remets. Peut-être dire, OK, il est 10 minutes, dire juste un mot, puis ça, on pourra en parler ensemble. Mais la pandémie, on me demandait donc qu'est-ce que la pandémie change. Moi, je me rends compte que depuis le début de mon enseignement à l'UQAM, depuis 5 ans, j'utilise beaucoup les films pour permettre aux étudiants et étudiantes de se rapprocher de l'Amérique latine. Et là, dans un contexte où les voyages sont plus difficiles, je me rends compte que je vais devoir réinvestir beaucoup le cinéma latino-américain récent pour me permettre, moi, de me reconnecter émotivement avec cette région du monde tant adorée qui m'a tant appris, mais qu'en ce moment, j'ai de la difficulté à aller visiter et donc de pouvoir m'y ancrer. Et par le biais des œuvres de fiction et notamment par les films, ben, ce sera, selon moi, une stratégie adoptée pour m'ancrer dans l'histoire des sociétés que j'étudie. Je vous remercie beaucoup encore une fois et au plaisir de discuter plus amplement dans quelques minutes. Merci énormément, Geneviève, de ta belle présentation. En fait, juste pour que nos présentateurs le sachent aussi, mais pour le reste du public qui nous suit sur Facebook et sur YouTube, après les interventions, on va avoir une séance de questions et de réponses. Qui commencera à la fin de tous les présentations. Following, I wanted to, it is also my pleasure to introduce a dear colleague and friend, Dr. Zaida Sarsa, who is also a Cuban, is an assistant professor in the Department of Art History and Film Studies at the University of Montreal. She obtained her PhD in Cultural Studies at Queen's University and holds both a bachelor and a master's degrees in art history from the University of Havana. She was the Isaac W. Killam Memorial Postdoctoral Fellow in the Department of Model Languages and Cultural Studies at the University of Alberta from 2016 to 2018, and a seasonal assistant professor in the Department of Cinema and Media Arts at York University, Toronto. This was from 2018 to 2019. Her book, Caminos del Cine Brasileño Contemporáneo, appeared in 2010, was published by Ediciones Icaic. Sarsa is the founder and coordinator of Roots and Routes, Cuban Cinemas of the Diaspora in the 21st Century, a platform for the promotion and study of film and media works by young Cuban artists who live off the island. She was director of the Latin American Studies Association, LASA, Film Festival in Boston 2019. As a programmer, Sarsa has worked at the Toronto International Film Festival, TIFF, and the Cartagena International Film Festival, FITCHI, by its acronym in Spanish. Her most recent project focuses on creative industries and the economies of film and media arts in the Caribbean. Welcome, Zaida. Hi, everyone. Thank you so much. It's so nice to be here. Thank you to LatinArte, to Darien, Angela, Marisa,
everybody for the invitation. I'm very pleased to be in a panel with such great colleagues and filmmakers. My intervention today will have two different moments. I will tell you a little bit about my personal and professional experience as a Latina in Canada and how that has informed both my academic career and my curatorial work. And I will address the immense potential I believe film and media arts curation has when it comes to nurturing research creation practices in academic contexts, which I have done for a while, trying to balance both worlds. And in that sense, I always talk about the concept of in-betweenness of Homi Bhabha, because I believe I've been in that process of in-betweenness as a person of the diaspora in Canada, but also as somebody who tries to balance research creation and work in the industry, and also like academic work, teaching and researching in different universities. So it's a cultural negotiation of that liminality of our position as subjects and as professors, as colleagues, and also as film curators. So the diaspora have been one of the main concepts and main issues that I've been researching on about for a long time. I'm not afraid of showing and using that notion also as informing my curatorial work. There's a book I love that's called The Vulnerable Observer, Anthropology That Breaks Your Heart, and talks about affect and vulnerability in the research process, which I think is important, or at least I have used in both my academic work, but also as a programmer. I got to Canada in 2011 as an international student to pursue a PhD in cultural studies at Queen's University, as Darien mentioned. And I had never before been interested really in programming, but the program there in cultural studies allowed for research creation, which is a concept I also was starting to get familiar with. And I think it was really important because it allowed practicing artists, students, curators who were pursuing a PhD also to gain important tools to maybe in the moment of facing a job market after graduation, they will have all of these possibilities to also work in the industry as well as in the academic world if they were interested. So I decided to combine my situation as a migrant subject and make it the center of my research. And also I realized that many of my generation of Cuban filmmakers who were working abroad were producing films that were not screened enough, that didn't have enough exhibition, that didn't have a platform for its study of its promotion. So I decided that I just wanted to pursue not only researching about them, writing a dissertation that might or might not be published in the future, but just really engaged in something that brought academic world to the community. So in that sense, film programming has been an essential part of what I do as a researcher and as a teacher. I decided that I wanted to kind of create this platform of the work of filmmakers in the diaspora and organize a traveling showcase of films that has toured many places in Canada, Edmonton, Kingston, Toronto, Montreal, and also Havana. So it's been a very enriching process to just deal with different institutions and organizations, learn to negotiate with these institutions, as well as connecting with the kind of intellectual work that one has to engage with when curating a series. There had to be some organizing rationales. One had to take into account context, cities where the films were screened, kind of themes that were interested. There were many women, for example, that were part of this project. And that's when I talk about first-person curation or ethnographic kind of methodology of curatorial work, because there were many women in their 30s, just like me. So I felt kind of a first-person engagement
with these works and the need to show them and have that connection with the different audiences. It was a very enriching experience, and ever since I've been programming. In 2015, we were here in Montreal and presented some of that work as part of the SCMS conference that took place in Concordia, the Society for Cinema and Media Arts. So we presented some films as part of that international conference. We presented in different artist-run centers, local movie theaters, film festivals, Alucine, which is a Latin film and media arts in Toronto for Latin American cinema media arts specifically, and also TIFF. And that's how I got to start working as a programming associate for Ibero-American films in the festival. But it was actually through my connection with the higher learning program at TIFF that I started this experience, and that I got into getting to know the massive film festival that TIFF is and work, and get to know a little bit more about the industry. So then I recognized how important it is, that connection between the academic world and scholarship and the institution or the cultural industries. The higher learning program, it's there to connect universities, is there to invite students to have exchange with filmmakers for free, to be able to have one-on-one experiences from curators, programmers, people in the industry. So these kind of exchanges, I was really interested in. So I've been working, this is a little bit of like my personal project on programming, which continues because it's an ever-growing archive of cinema, and it's incredible. Every year, there's more and more work that one can curate from, and it's very enriching. So it's progressive, it's multi-sided, it has many sides to it. So I started working, and I continue to work as a pre-screening and programming associate at TIFF. A very different experience. My first, again, academic community connection, my first entry to TIFF was actually through a MyTax accelerated grant while I was doing my postdoc. And MyTax is, for all the students out there, I was recommended. It's an organization that tries to also connect the university with the industry or academic work with the cultural industries by allowing these kind of projects that take place as part of internships, as part of postdocs, of students into cultural organizations to develop skills that are essentially arts management skills. And at the beginning, I was a little hesitant about the term entrepreneurial or getting very entrepreneurial in the teaching and research. But with time, then I realized it is important. I think the industry is changing, and I think having a PhD today doesn't mean that one is overqualified anymore to work in a cultural in an institution of the creative industries. So the learning about those skills while in school, I think, is really important for all of our students, and that's what I try to teach as well, and something that really has helped me navigate and, I guess, help my students, try and give them tools in order for them to be prepared to face a very competitive job market at the end of their careers. So I worked for TIFF, and then I had two other experiences of film programming. One was with the Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias in Colombia. It's a smaller festival, but it's the oldest film festival in the continent. And I worked there with a transnational team, but essentially with Colombianas and Cartageneros. And I really enjoyed especially enjoying, because TIFF is very transnational in a way. It's one of the top tier film festivals in the world. It's big. Cartagena is smaller, but I was very interested in the local, in how the festival navigated its local audience. And I think audience first has been TIFF's motto for a long time.
But it's great also to see it, and I think around Toronto, a very multicultural city, the programming tries to be thinking about its audience and about the city, but working in Cartagena and thinking about just the screenings and getting to watch some of the local production that they prioritize was really beautiful. And finally, I also worked at the LASA a film festival, which is an academic organization. The LASA is the Latin American Studies Association that has a film festival parallel to the conference that they run every year since 1983. It was a very different experience because it was thematic. It was essentially in an academic organization that has certain restrictions to open doors to the general audience. It was in Boston and it changes every year. So a place that I was not very familiar with. But what we did achieve during that time was to extend the programming from 8 in the morning until 8 p.m. when it usually has fewer slots for films. And we created one day of indigenous cinema in Latin America, which I think is growing strong. And I was very proud that we were able to show so many films by indigenous filmmakers and with indigenous topics. And another day devoted to women's cinema. So I think just this different curation and these different connections with institutions and organizations has made me a stronger teacher in many ways. Not only for my knowledge now of Latin American cinema, I think it's a privilege to be able to watch so many films every year and kind of keep the temperature of what's going on in the industry, while also thinking about historiography and dynamics of transnationalism in Latin American cinema, decolonizing the classroom, decolonizing what we understand as Latin American cinema, especially from a context that tends to, well, stereotypes exist in all cultures, but in Canada, it's not Latin America. And when we're teaching it from here, I think it's a double a struggle in a way. So right now, the University of Montreal, I'm very glad that we have a first-year course with many students on Latin American cinema, transnational, that teaches students early in their career to think differently about other kinds of films and other kinds of cinemas, other kinds of industries which are not the hegemonic North American or European production. I also teach another course, which I think all of this experience with film festivals has helped me improve, is the economies of film and media, which essentially helps students. I think this doesn't happen in many universities, and it should, is this idea of ethnography of arts management and entrepreneurial sense of understanding cinema, especially when we're teaching future filmmakers, that when they finish won't necessarily have the tools to learn how to seek for funding for their films, what are the institutions, what other sets of skills like grant applications, production budgets, all of these kinds of processes that are typical of the industry, that have to be also very informed with all of this notion of decolonizing and multiplying, I think, the knowledge of world cinema for the students, but also learning this other side that is a little bit more industrial, more entrepreneurial. So we teach research creation projects. We talk about public policy, which in Canada right now is in a very strong momentum, trying to be more inclusive and trying to really achieve equity and battle systemic racism that has existed in this in the Canadian industry, but in the industry of film and media is a very elitist kind of art form. And I think that the students
are going to be part of probably a new cultural policy that will be able to include more diverse work in the future. But I don't know how I am with time. I think that, I mean, if you could probably wrap it up in a sec. Yes? Yeah. So essentially, it's a challenge right now. I was just following up on what Geneviève was saying. It's a challenge today. I think we're preparing in this time when it's very unknown what's going to happen later. All the industries have been deeply affected by COVID-19. Our teaching, our research, but I think it's a moment to take a deep breath, and I'm probably prepared in our lockdown, in our social distancing, to the different futures that hopefully will come for us, more diverse, more inclusive, more entrepreneurial in a decolonized way. Thank you. Thank you so much, Saira. Following up, I'll be introducing Vinicius Toro, who is he was one of our special guests from Latin America, from Brazil, precisely, who we had the pleasure of screening his film the past weekend, Paraí, who was his opera prima in fiction. Vinicius Toro majored in audiovisual communications at the University of Sao Paulo in 2006 and specialized in film direction. He developed his final paper on the direction of child actors, which resulted in the movie Weekend Dad 2006, featured in many festivals in Brazil, such as the International Short Film Festival of Sao Paulo. From this moment, he got engaged in several projects, always turning the films into a bridge able to connect various universes, children, the urban outskirts of the universe, and the universe of small rural cities. During this process, he directed the film How Far, 2014, in which the story of students became a short film selected for the 17th Tiradentes Festival, the International Festival of Cine in Santa Cruz, Bolivia, and awarded at the 7th Festival Ojo del Sancocho in Bogota, Colombia. This process didn't until it reached the universe of the Guarani. He worked and lived the last couple of years among Guarani villages, learning their culture and carrying out artistic projects, photography, exhibitions, books, and the documentary movie Wata Porá, The Beautiful Ride, 2015. All these processes culminated in the feature film Paraí, who just presented last week, involving indigenous groups and developed from the facts lived during the Guarani struggle for land. Once again, welcome, Vinicius, and I give you the platform. Thank you, Darian. Thank you all. Thanks. I'm very happy to be here. I thank you, the festival, this opportunity. I prepare something to say, and so I will start with that, and after I can talk a little bit more. So I will begin, but first, thank you for the opportunity to exhibit the film here. I'm very happy, and now there's this discussion also. I'm Vinicius Toro. I'm the director of the film Paraí, as Darian says, and this film was made in an indigenous land belonging to the Guarani people in the city of São Paulo, here in Brazil. I will start for that question that Darian suggested me about the circulation of the film in the context of this Bolsonaro government. So even before the pandemic, film festivals last year here in Brazil were already being demobilized, with a lot of cuts in the sponsorship of stage companies for festivals, with
which last year managed to survive with great difficulty. The other measure that severely damaged the circulation and production of films was the scrap of National Cinema Agency, the ANCINE, which in our case would finance the distribution of the film in cinemas, and the process stalled. So we were searching for this sponsorship, and with the Bolsonaro government, all these lines of sponsorship stopped here. But also, as a militant in the indigenous case, the situation is a little bit more complex. There are many realities here about the indigenous people. The regularization of indigenous lands is totally stopped, and the inspection is also severely hampered. In addition, there is this hate speech that encourages violent actions by like farms in the territories, and also the entrance of the Protestant church, seeking with a lot of strength to evangelize, to convert the indigenous. So it's a very bad scenario. On the other hand, the whole world is more attentive to Brazil and the indigenous people. And this means that we are able to trace these international partnerships, obtain funds for projects for the village, things like that. So it's always this fight, this situation. But one thing I want to say is that, however horrendous that moment may be in Brazil, and it's really been horrible, the indigenous agenda has always been left aside by all the rulers of Brazil's history, including those on the left also. Because this is something systemic and historical. Even when we achieve social and cultural advances, as happened during Lula and Dilma's time here in Brazil, like since 2002, remain on the sideline. Always be the growth, the development. But this kind of thing, to grow is the better way to search for wealth. But so not it's very difficult one moment in our history with a reflection and regulation on our ways of producing wealth, food, or dealing with the surrounding environment. This proposal of invasion, extermination, has been in place for over 500 years, with few oscillations. When Bolsonaro was elected, we, the white militants, were desperate, were very nervous, because we thought it would be the end of the war. But my Guarani partners were not as desperate as we were. Even tough, even for them, the reality would be much more complicated, much more cruel. They was not so desperate, so nervous like us, because for me, Bolsonaro was the vision of the end of the time. But for the Guarani, this end of time has been going on for a long time. And the world ends and he creates itself, and ends and he creates itself. And it has been like this since the beginning. This is
the perspective that I learned of these Guarani people, the Guarani partners that I had, who have already been in contact with the surrounding society since the beginning of the invasion. Catastrophe and resistance in indigenous contests has been going on for a long time. When in our film we put the image of that little corn plant being born, even with the land devastated by the burning, by the invaded territory, we are paying homage. We are making an image of this resistance and giving a narrative form for it. The film started with this image. The Guarani girl and the corn plant merge into one image. The seed being born in the middle of the burning and the child that's struggling to have a good land are 2 points of the same thing, and that represent this struggle. And I am very curious to know what you understood and thought about the film, because our idea was to create this narrative, but without explaining what was that place, that people. The intention was to leave a film that was somewhat opaque, because that one universe is also difficult to reach and to understand. It's complex, so we could not explain, but narrate a story. Let that child go through the space and the narrative, and we can just seek her through. The questions would have to appear together with the character. Questions that arose in the real process of struggle and discussion that was being done among the Guarani before and during the film. I think that is the power of cinema. We can deny the explanation, the information. We leave it to journalism or for those who try to explain situations, life. In cinema, we can just show or narrate, question. That was what we tried to do. Not to lower the level of complexity that is the Guarani people, that indigenous land itself, but to tell something. And also our desire was not to make a denunciation only, but to show the political issues within a history that has a personal level, that has a community level and a cultural level also. We, white people, I say for me, we tend to want to save the Indians, to save the indigenous with the cinema. The film emerged in the middle of a very concrete political struggle for the land. But making a denunciation film would also decrease the contest and the wealth that was there. So the film for me was not that denunciation that for a political struggle, it was into that. And the film for me is more like a strong connection that happened. It's not a film of the indigenous vision. If you can speak of that, this abstraction of indigenous vision. For me, the film is a look built on this fusion, on this involvement, on this passion that it was to be, that it was there in the my involvement with the village, and to try to understand all what was happening. They were capturing me, trying to unwhite me in a process of Guaranization. And I, in the opposite direction, was transforming these experiences in the village and these thoughts
of the Guarani into a narrative, into dramatic image, like this final image, this image of the resistance, this image of the girl and the corn being born. So I really believe that as terrible as this moment can be, what I learned with the indigenous people there is that they will resist again, as well this image of resistance. Thank you. Thank you so much, Vinicius. Actually, we also want to let our audience know that at the end of the presentations, Vinicius has graciously shared with us a couple of short videos that were recorded with the leading actress and part of the cast of the film Paraí. And they wanted to, at least through a recorded means, say hello to the audiences here in Montreal and, well, talk a bit about their experience in the film. Next, I wanted to introduce Gaston Camille, who comes from, he's joining us from Buenos Aires. Gaston Camille is the VP International Sales and Co-Productions for the Americas and Europe for Anima Studios, that, as you know, is one of our co-sponsors for this year's festival. He has more than 17 years of experience in global entertainment industry markets. Gaston has also successfully closed deals internationally in different fields, such as sales, pre-sales, and international co-productions. Under his supervision, the Mexican series Legend Quest, created by Jose Alejandro Garcia Munoz in 2017, and it is still running on Netflix, and was originally released as Las Leyendas in Spanish, became Netflix's first animated franchise produced in Latin America and distributed globally, reaching countries such as the United Kingdom, South Korea, Russia, and China. He has also been invited as a panelist and speaker continually at the Marché International de Programmes de Télévision, MIP-TV in Cannes, and many other forums. Welcome, Gaston. Thank you, Darien. Thank you so much. Thank you, LatinArte, and hi to all our viewers. Really happy to be here and thankful again. On my side, it's more on the commercial and sales and financing of this part, and focus on animation. I will do the presentation on 3 parts: a brief part of me, then a bit of a story of Anima in parallel with how I see Latin American animation. And at the last, some questions that Darren share with me about how to focus the talk. So yes, I started 17 years ago as assistant production in Maradona by Costa Rica, a documentary. I was 23, 24 years old. That was when I realized I wanted to get into entertainment. After that, I did also some producing around with Pentagrama in Spain. Then I came back to Buenos Aires and I started with Illusion, doing the sales and co-productions, going to every market, film market, TV markets, and animation markets and festivals. That gave me expertise. And now after, these 7 years in Anima, I'm really happy working with Anima, because Anima is 17 years old. It started in 2002. And when I entered there, a private equity fund bought part of the company too. So with that investment, we opened office and studio in Madrid at first, and also then Canary Islands, because of tax incentives and of producing with European quota, that I will go later to that. I know, nobody shares screen yet, but maybe I can give it a try to show some really fast
numbers and names for anima, because if not, it's too much. Can you see there? It's okay? Yes, fine, thank you. So here you see Anima at 2002, focusing on what the theme of the subject of our chat today it is. Anima started with service work as most of the Latin American animation production companies start. We had a good start with Wizard and Giants as a movie, the first movie in Mexico after 27 years. Also, a good relationship with Televisa gave us the opportunity to work with the animated series of El Chavo. You know, El Chavo, El Chapulín, also animado. So at the end, we did like 7 seasons of each one. It was the most seen TV series in Latin America for several years. With that strength on having a lot of service work and less IP, we started focusing more on our own IPs, or building this relationship with the majors, like Top Cat, which we talked with Warner Brothers. We told them we were interested in having and bringing back to the screen this amazing character called Top Cat. At the end, well, we was a very fruitful relationship, and we did Top Cat and Top Cat Begins. With that, again, we also started being part more of the global scene on animation, but never giving up or letting Latin America aside of our ideas and projects. These are some of our characters. This is important. Nowadays, this is how Anima is working: Mexico City, Madrid, and Las Palmas. Here, Las Palmas, I mention it because it's for 2 reasons. Well, I said before, the tax incentives are huge. And as for many production companies in the region, we need that. And of course, the European quota. Everything we produce there is, when we sell it to a European channel, it's paid more because they are fulfilling their quota that Brazil has, for example, but we do not have, for example, in Mexico. These are some slides of this. As you can see, in these years, I will not go one by one, but we do have many movies done. Wizard, Giants, Imaginum, Macao, Martian Christmas, Kung Fu Magoo, Top Cat. And I will stop here at Legend of Llorona, because this is the first one of a niche that we found that is like scary funny, more scary than funny. That now we are finishing the 6th movie from that incredible niche that we found. Again, I will later find the word. And our 2D movies, you know, on a budget that is not over, it's 1.8 million, maybe 2 million. I mean, it's around there. But incredibly, in Mexico, yes, of course, we are based on legends from Mexico. Llorona is famous, of course, in Mexico. Mami is from Guanajuato. Chupacabras is more international. But with this same characters, like Scooby-Doo characters, maybe you saw them, it's in Netflix all around Latin America. We exploited that, and then we presented this success to the guys in Netflix, and that was when, as Dorian said before, Legend Quest came on board. Again, and part of the chat is how we did, because at the beginning, Netflix wanted to be a regional Latin American property or TV series, you know, but we bring in like some script writers from US, and you know, and showing them the challenge and how focused we were on making it more global. After several months of negotiating, we did have Legend Quest first season all around the world for the first time as an Hispanic property. It was a success. So then we did Legend Quest Masters of Myth, that was like a 2nd season, and it's also there right now. This again, those are like small steps or big steps that you need to have on an animation in Latin America to start, you know, connecting and having other huge and bigger projects budget-wise.
So with everything going on good and growing, we started doing CGI movies like Wicked Flying Monkeys with a company from India. Here Comes the Grump with a company from UK called Prime Focus. But again, then we grew a lot on IP and maintained like an 80 or 70% on IPs and 30% on service. And right now we're looking to balance on a 50-50 wise. Those were the movies, like a lot of movies in 17 years on animation more, as you know, how much time and investment they take. TV wise, there's a bit of what I told you before, Legend Quest, Cleo and Cuquin. We are the same company with Spain, but again, it's we have creatives in both sides. Cleo and Cuquin is based on the famous, I don't know how famous, well, I know it's famous in the rest of Latin America, but Familia Tererin. So this, we bought those rights and we created Cleo and Cuquin. That is a huge success with 2,000 million views in YouTube. That's when we also merged a bit and tried to understand more about the digital side of animation here. In YouTube, for example, you have the songs in which the kids go to sleep. And in Netflix, you have the full episodes of 7 minutes. Then Space Chickens in Spain was a very difficult and challenging co-production that we did because it was Anima from Mexico, Anima from Spain. It was Disney EMEA, Cake from UK, and Studio Moshi from Australia. Our lawyers were not so happy with this because to fulfill all the needs, you know, for quotas and subsidies and all, it was, yes, it took us a long time. But again, another success in our personal and challenging ideas that we have here. Digital, Cleo and Cuquin that I told you before, Cocotoons, Lay and Pop. Well, here are some numbers that you can see and I can show you and change and share later. Pipeline, now we are developing with HBO Max and Glowberry from UK, Brave Bunnies. This is some of our characters. Again, I don't want to bore you with this, but yes, the intention was to show people and our colleagues from the region and also from Canada how creative and flexible we have to be, starting from Mexico, you know, also with Latin America, to co-produce. That is the only way that we have with the rest of the world. As you can see, Australia, India, Europe, I mean, Ukraine, I mean, we have to be flexible. We have to be creative. We have to diversify a lot, of course. And this is how we get to nowadays ideas and plans in Anima. Oh, that was the part on resume. And going back to some talks we had with Darian about if the platforms now are enough for animation in Latin America. We believe in Anima that the platforms like Netflix, Amazon, HBO Max are enough in a way. But yes, of course, it completely changed our way of financing. As Vinicio said before, also in Mexico, with López Obrador, the helps are going down. I mean, we are having less and less helps for movies. We never had for TV shows, but yes, for movies. So the platforms, or the quantity of platforms are okay, but what we need is to have more space there. In a way, what we're trying to do there is chat and talk and work with Chile, with Brazil. We couldn't do it yet. Argentina, yes, we did it. Colombia, you know, and build up some strengths in animation, because if not, there's so many and so strong competition in that the gap that we have is it's really small. So again, what happens here is be creative, find more ways, and trust in what we develop in a way. And on the film festival circuits in animation, the region maybe does 1 or 2 movies a year, 3. So then again,
it depends more on the year and on the festivals. But there's always a space for animation in the festivals that we mentioned before. And on the second and last one that we talked before, if the platforms have changed the game for us, yes, a lot. Before, when we started, or at the beginning of, I don't know, 15 or no, maybe less, 7 years ago, we did sell to free TV channels some of our projects. You know, they paid for having properties there. Nowadays, free TV channels do not pay for this. Most of the cases, they take the property, they put it on air, and maybe you are partners on the licensing. You know, so again, it's not easy. And on the paid TV channels, yes, of course, we try, we hard, but again, nowadays with this new challenge and battle between them, when we start developing and looking to pitch a new property, we go almost straight to the SVOD platforms to finance, to have exposure, of course, and again, and to build up creative teams that maybe, if you're lucky, you can go original at least in Latin America, or maybe, crossing fingers, global. That is part of the presentation. I don't want to steal more time, and hope that I have given you a global idea of animation in Latin America to the world. Thank you, Gaston. That was a wonderful and very informative presentation as well. In order to finish the round of presentations, it is really my pleasure to introduce Dr. Franz Voltaire, who, any presentation for Franz Voltaire will pretty much be a bit redundant for anyone who who have met him in the circuits, the academic circuits here in Montreal. But it bears repeating that Franz Voltaire, he has a Bachelor of Arts in History at Universidad de Chile, and also a master's in political science at Flaxo, and a master's in international relationships at l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM. Also a doctoral degree at the Université de Montréal. He has given lectures and conferences in various universities in the United States, Latin America, Canada, Chile, Mexico, Argentina, Japan, and all over the Caribbean. He has published numerous articles and written the books Black Power in Haiti, A Brief History of Blacks in Canada. He also has been producer and director for a number of documentaries and films like Puerto Príncipe Mío in 2000, who actually won the Brazilian Cora Coralina Award. And produced also Del Cafetal a la Tumba Francesa. He has directed documentaries such as Les Chemins de la Mémoire, the 2002, who was actually funded by the Canada National Film Board and received the Canada National Film Board Award. Au nom du Père Duvalier, 2004, Caribbean Awards, Maestro Isa, 2008, and Mano Charlemagne Conviction, 2010. He was also the founder of the Human Rights Film Festival in Montreal, as well as the chairman and founder of CIDICA, les Centres Internationaux de Documentation d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne, in 1983. A Haitian and Caribbean Research Center based in Montreal, who is actually that is actually one of the sponsors for this, one of the historical sponsors for LatinArte. Welcome and thank you, Franz, for being with us. Ok. Je disais que je vais d'abord parler en français
un peu comme Geneviève. Je ne sais pas si c'est un problème pour tout le monde ou sans ça, s'il faut passer à l'espagnol ou à l'anglais. Bon, on parlera en français. Pour faire vite, je dirais d'abord, je parlerai un peu de mon propre parcours, de mon rapport au cinéma et à LatinArte, et un peu, je lancerai quelques questions pour qu'on puisse débattre à la fin. Alors, très rapidement, c'est l'avantage peut-être de l'âge. Si j'ai fait beaucoup de choses, c'est parce que je suis plus vieux que tout le monde. Je suis un septuagénaire, donc j'ai plus de 72 ans, donc ça explique aussi un peu un parcours qui est très divers. D'abord, je dirais, je suis né en Haïti. J'ai quitté Haïti très jeune, vers 18 ans. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Afrique et j'ai vécu surtout en Amérique latine dès les années 67 ou 68, où je me suis établi au Chili après avoir passé par le Brésil et l'Argentine et l'Uruguay où j'ai passé 3 mois. Bon, bref, ça a été mon premier rapport avec l'Amérique latine. Je viens aussi d'un monde de l'écrit, beaucoup plus qu'au départ du cinéma, bien que j'ai toujours été très attaché au cinéma et surtout au cinéma latino-américain parce qu'à l'époque, en fait, dans ma génération, on grandit avec 3 grandes influences. Celle du Mexique, c'était donc l'époque de la chanson et du cinéma mexicain dans les années 50-60, celle de Cuba, plutôt que celle de la République dominicaine. Certains disaient, parce que j'avais un oncle qui vivait à Santiago de Cuba, et puis moi, j'ai connu Cuba avant Castro, donc dès les années en 57 et en 58. De même que ma première visite au Québec, c'était en 58. Donc, c'est pour dire que, vous savez, donc, heureusement que j'ai dit mon âge. Alors, donc, c'est aussi mon rapport avec l'Amérique latine. J'ai quitté le Chili après le coup d'État de Pinochet, où, grâce à des amis québécois, dont notamment des amis qui étaient à l'UQAM, René Lévesque, je ne sais pas René Lévesque, c'est Jacques Lévesque qui était à l'UQAM, dont je suis devenu l'assistant quand je suis arrivé ici, parce qu'il faisait une recherche sur la politique extérieure de l'Union soviétique, c'est un spécialiste de l'Union soviétique, et il voulait quelqu'un qui maîtrisait l'espagnol pour travailler sur la politique soviétique vis-à-vis de Cuba. Donc, je devais faire cette partie de recherche dans son travail. Alors, la question s'est posée, donc c'est un peu un parcours. Après, j'ai été vivre au Mexique pendant 2 ans où j'avais enseigné à l'UNAM. Je suis retourné en Haïti parce qu'il y avait une ouverture politique à l'époque en Haïti. Évidemment, ça a mal tourné, j'ai été arrêté et donc je suis venu ici en 1980 comme réfugié politique. C'était mon 3e séjour au Québec. 67, j'ai oublié de le dire aussi, j'avais été là par hasard pendant l'expo. Donc, j'ai vécu des moments différents qui définissent mon rapport au Québec à des moments différents de l'histoire même du Québec. C'est peut-être pas là l'occasion d'en parler. Donc, en arrivant ici, j'avais 2 choix. J'ai commencé, et c'est pourquoi je dois préciser aussi, j'ai arrêté mes études doctorales avant de faire ma thèse parce que j'avais fondé le centre et au départ, nous étions en exil. Et donc, j'avais priorisé pour moi le rapport contre la dictature à l'époque de Duvalier. Donc, je me suis consacré à ça et je me suis consacré aussi, c'est pourquoi je parlais de l'écrit comme éditeur. Il fallait produire des livres, des écrits, des revues durant toute cette époque parce que c'était, et là, ce sont des questions, c'était très difficile pour la plupart d'auteurs qui travaillaient sur l'Amérique latine ou sur Haïti, de pouvoir publier ici, au Québec, dans les maisons d'édition. Donc, on avait créé cette maison d'édition à l'intérieur du centre, de même qu'on a créé aussi ce centre de documentation. Donc, le centre est devenu un peu comme, à l'époque, nous ne savions pas combien de temps nous allions durer dans l'exil, et donc, c'était un peu comme la bibliothèque polonaise de Paris, c'est-à-dire préserver face à la dictature, qui était une dictature rétrograde, ce qui s'était produit, le savoir, l'accumulation de données, au point que peut-être 37 ans plus tard, on a la plus grande bibliothèque et sur Haïti et peut-être sur la Caraïbe, non seulement à Montréal, mais je pense au Canada, parce que j'ai vu aussi les autres centres, plus de 30 000 volumes, des bases de données sur la publication de plus de 700 ouvrages dans 4 langues. D'ailleurs, on a publié beaucoup, au moins une dizaine d'ouvrages sur Cuba, en français et en espagnol. Donc, c'était ça.
on est entré au cinéma parce que la question qui s'est posée, face à l'écrit, que peut faire le film? Et donc, c'est là qu'on est rentré, d'abord avec la création de la semaine d'action contre le racisme. On a pris toute une dimension, que cette dimension du Festival des films de la personne posait la question plus universelle des droits. Et donc, on s'est intéressé à introduire dans le cadre de la semaine d'action le film. Mais juste avant, moi, j'avais été confronté à deux choses. D'abord, j'ai travaillé avec deux réalisateurs particuliers, d'un avec Jean-Daniel Lafont, qui publiait un film sur Haïti. À l'époque, c'était sur René Despestre, et dont Michael Jean, qui était à l'époque à Radio-Canada, il devait être c'était un peu la narratrice. Et donc, je me suis retrouvé dans cette affaire-là, et Jean-Daniel est tombé malade, donc j'ai dû, à un moment donné, faire un peu ce travail. Mais en fait, mon rapport va être plus concret quand, en 1999, on avait obtenu des fonds de l'Union européenne pour faire un documentaire. C'était le 250e anniversaire de la capitale d'Haïti. On devait faire un documentaire sur cette histoire. Mais confronté au problème catastrophique de la ville, au problème environnemental catastrophique, on a pris un choix très particulier parce que moi, j'avais un grand ami avec qui j'avais été sur différents jurys du festival de films, qui est cubain, Rigoberto Lopez, et qui, à l'époque, c'était la période spéciale à Cuba, et nos deux amis cubains doivent savoir ce que cela veut dire très concrètement. Et j'avais décidé, il m'a dit, mais je fais rien, on ne peut rien faire. Bon, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai des moyens. Et on a fait une équipe cubaine haïtienne pour tourner ce film, Puerto Príncipe Mío, Port-au-Prince, ma ville. Et ça a été une aventure extrêmement intéressante parce qu'on a eu celui qui a fait la musique du film, c'était un compositeur cubain, Sergio Vitier, qui a fait la musique du film. De même, on avait un très grand caméraman qui était le directeur photo, Ivan Napoles. Peut-être il est assez âgé. Il a travaillé pendant longtemps avec Solas à Cuba. Et donc, on a fait une équipe mixte haïtiano-cubaine parce qu'il fallait, ça a été notre façon, des amis, de trouver un moyen de le faire. Et donc, avec ça, ça a été les premiers documentaires qu'on a fait parce qu'on s'est posé la question ici qu'au-delà de la publication de livres, de revues, comment toucher un public plus large? Comment aller au-delà de tout cela? Et dans le cadre, avec la Cinémathèque, on avait fini par produire aussi, par présenter aussi, avec la Cinémathèque québécoise, on a présenté plusieurs films, à la fois cubains, dont La Última Cena de Titon, on a présenté tout aussi bien un film de Rigoberto Lopez, des documentaires différents. C'était une façon de réembarquer de Gloria Rolando. Donc, c'était une façon aussi, parce que le centre se voulait à la fois un centre haïtien, mais aussi caribéen, de trouver ce qu'on appelle une partie plus large. Et donc, le cinéma était le moyen d'unir tout ça. Et en ce même moment à Cuba, et avec des cinéastes caribéens, Rigoberto avait monté le festival itinérant de films de la Caraïbe. C'est ainsi qu'on a parcouru toute la Caraïbe avec des films qui venaient d'un peu partout, d'auteurs, de réalisateurs caraïbéens, qui avaient la difficulté, souvent, de présenter, au-delà d'une présentation éphémère dans X festival, les gens n'avaient pas l'occasion de faire circuler leurs films dans leur propre pays. C'était plus facile d'aller dans un festival à New York, de présenter des films caribéens que dans le pays même. Donc, il fallait trouver des circuits parallèles, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les syndicats, de présenter ces films. Et ça a été une expérience très enrichissante. Je ne sais pas si cette expérience continue encore après la mort de Rigoberto, mais bon, ça a été un moment extrêmement intéressant parce que lui aussi, il connaissait toute la Caraïbe. Bon, moi, comme on dit, c'était comme un peu Obélix. J'avais vécu à la Jamaïque dès l'âge de 12 ans, j'avais vécu dans les Antilles néerlandais, et je venais d'une famille très multiculturelle qui circulait dans toutes les îles avec des oncles un peu partout, et dans les diasporas. Donc,
ce n'était pas courant encore à l'époque, dans les années 60, de vivre entre plusieurs langues, de circuler dans plusieurs pays. Donc, ça a été, cette expérience de festival itinérant de la Caraïbe était très intéressante. Et ici, on utilise encore, Geneviève disait, bon, dans les cours que j'ai eu à donner, j'étais chargé de cours un peu à l'UQAM, eh bien, j'utilisais aussi des films parce que antérieurement, avant l'arrivée du VHS et de la vidéo, c'était très difficile. C'était à travers les ciné-clubs, c'était à travers... Donc, il fallait monter toute une opération pour présenter un film. Donc, la question de l'Amérique latine, on n'avait pas touché très fortement. Moi-même, j'avais été formé comme latino-américaniste. Mais c'est ma rencontre avec Angela, et je profite pour saluer Angela, avec LatinArte. Et dès le début, on s'est dit, bon, il y avait une dimension, je dirais, de la Caraïbe insulaire ou de la Caraïbe hispanophone ou de la Caraïbe insulaire qui n'était pas impliquée dans LatinArte. Il faut bien comprendre que, par exemple, et je suis très content qu'il y a maintenant beaucoup plus de Cubains ici, mais avant, il fallait compter sur les doigts, et peut-être chaque fois qu'un Cubain rencontrait un autre, il fallait chanter l'hymne national. Il n'y en avait pas beaucoup ici. Donc, et les films cubains passaient des fois à la cinémathèque, mais ne circulaient pas beaucoup. Donc, ça a été intéressant d'introduire, je dirais, la Caraïbe dans ce circuit. Remarquez qu'à Cuba même, ça a été le travail de Rigoberto, de Gloria Rolando, de mettre cette sensibilité caribéenne, et pourtant dans un pays fortement caribéen. Sauf à Santiago de Cuba, dans le festival, mais qui n'était loin de ce qui se passait vraiment à La Havane. Donc, il y avait une dimension très limitée. Donc, c'est comme ça un peu que je suis rentré. Je ne parlerai pas. Bon, nous, nos documentaires, et le dernier en date a été un documentaire produit avec Francine Saillant, anthropologue, qui dirigeait à l'époque le CELAT. Et c'était un peu qui travaille aussi avec tout le programme de films de chercheurs, notamment, c'est venu des anthropologues. Eh bien, on a produit un petit film qui était comment raconter la révolution haïtienne aux enfants. Et on a eu la chance que le narrateur était Dany Laferria, qui acceptait d'être le narrateur du film. Donc, c'est un petit film qu'on l'a fait, il est en anglais et en français, qu'on avait présenté et tout cela. Donc, voilà un peu le parcours global. Je ne parlerai pas de mes autres activités comme éditeur, comme passeur, mais je dois juste préciser que finalement, notre travail a été un peu, je dirais, de passeur culturel. Et en ce sens, je reviens à Vinicius pour terminer. Son film est extrêmement important, extrêmement intéressant, parce que, je dirais, du nord au sud du continent, la question indigène reste une question qui, dans l'imaginaire occidental, je dirais occidental dans le sens imaginaire dominant dans les Amériques, est une question troublante parce que les autochtones, ces peuples premiers, et ça, on peut questionner même la chronologie, je dirais, de la présence autochtone. Ici, il y a tout un débat autour, est-ce que Clovis ou non Clovis, et donc, c'est une question qui aujourd'hui refait surface, mais dans toutes les Amériques. Que ce soit toute la question du génocide qui a touché, génocide peut-être non voulu, mais génocide pareil, qui a touché cette présence chez nous les Caribéens, c'est-à-dire cette disparition de la civilisation taïno, branche des grandes civilisations arawak. Ça a disparu, peut-être non pas comme une volonté systématique de les faire disparaître, mais beaucoup plus, nous qui vivons dans la pandémie, n'est-ce pas, le smallpox, la variole va être un des éléments déterminants. Donc, aujourd'hui, donner la voix aux autochtones, au peuple premier, donner la voix après à ce deuxième autre phénomène qui a été l'esclavage. Nous,
On a fait circuler beaucoup de films sur l'esclavage, on a abordé la question de l'esclavage, et c'est pourquoi je parlais de la révolution haïtienne, c'est-à-dire qui met fin comme élément fondamental, et ce Eduardo Galeano l'avait vu, qui met fin à une pratique millénaire qu'a été l'esclavage, qui porte la question de l'abolition de l'esclavage, qui ne sera en Amérique latine, et d'ailleurs Cuba et le Brésil seront les derniers pays à abolir l'esclavage 1880-1888. Donc, il y a des questions qui aujourd'hui refont surface et je pense que c'est important. Et ces questions-là, comme les questions identitaires en Amérique latine, toutes ces questions aujourd'hui sont à l'ordre du jour et sont importantes qu'elles soient traitées ici parce qu'elles rejoignent aussi ce qui est en train de se passer, que ce soit au Québec ou au Canada. Toutes les questions qui se posent de redéfinition identitaire, toute la question du rapport à l'autre, du nous et l'autre, qui est, à mon avis, des questions fondamentales qui se posent aujourd'hui au XXIe siècle. On le voit déjà, nous sommes tous pendants, malheureusement nous n'avons pas le droit de vote aux États-Unis, mais nous sommes tous pendants à ce qui va se passer et à cette catastrophe peut-être annoncée si nous avons une réélection de Trump, parce que tous ces tyrans sur la planète vont jubiler et peut-être on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais je crois que c'est important de soulever ces questions et je félicite Vinicius pour ce film magnifique qu'il a fait. Merci beaucoup, Franz, encore une fois, de votre intervention. I just wanted to, to open the question portion. We have left about 30 minutes for that. I wanted to probably, share some questions with you, and then probably give some voice to the people who are joining us on different platforms to also address some questions. I wanted to start precisely in a way, sort of like making a very, raw sort of like conclusion and reflection on this cartographic sort of like exercise that we're doing, because precisely all of these exercises, like this round table or even the curatorship for this sort of like festivals, as Saida and also Geneviève, as a pedagogical tool has sort of like highlighted, they always entail some sort of like depiction of a landscape that one rearranges and one accommodates depending on themes, ideologies, political landscapes, technological landscapes, etc., etc. So in that sense, my first question would be precisely, and this goes for particularly Geneviève and Zaira. I know that Zaira hinted towards that a bit, but I wanted to know if this uses that you make of Latin American films in your teaching practices, if they take part in a larger mission and vision of your respective universities, that is UDM and UCAM, to conscientiously decolonize and diversify your curriculum. Also, probably if you could give us some sort of like idea how matters of IP, that is intellectual property, and author's right impact or constrain both your work as pedagogues and as curators of Latin American cinema, how restrictions of markets, visibility play into the things you can show, the things that you want to have access but are forbidden to have access to, and therefore your students or your audiences. Following, I would like to ask Vinicius, I know that this is a reflection that you have been doing personally, which is your role as a sort of like outsider to the Guarani cause. How do you actually negotiate your intervention within this community, since you are the right owner, this is to say, of the technology that you use to portray their lives? How do you actually negotiate your identity as a white urban male that in this case is addressing or highlighting the struggles of an indigenous
community, also in a way addressing mostly children's children universe. How is it that you were able to negotiate all these things and take them into account at the time of portraying and addressing the Guarani community in Brazil? Gaston, you made us, I mean, you insisted a lot in this sort of like flexibility that you needed and the versatility also that we need in order to sort of like globalize our visions and our take on in the world when it comes to television, media, animation particularly. And my question maybe would be, then, I mean, even if we take into account this versatility and this flexibility that you advanced, how is it that you sort of like imagine or guess, if you can, the success of Anima as a studio that has nonetheless remained an unapologetically Mexican product that always puts to the fore extremely Mexican lores and ideologies and ways of looking at life, and that also always highlights extremely this sort of like folklore that is part of Mexican culture. How, I mean, where do you think that this sort of like success of Anima Studio resides when it is so faithful to its roots, but also has to make proof of this versatility, this sort of like flexibility? And finally, I would ask Franz Voltaire, which was actually one of the discussions we started having last week when we had a brief meeting. According to your experiences precisely as film curator, documentarist, and producer, what role, if any, has played a specialized film criticism in shedding light over the visibility of Caribbean identities, Latin identities, also Afro-Canadian identities when it comes to film and media? Those are my questions. I invite all of those who are following us on Facebook and YouTube to please leave us your questions. I will be happy to relay them to our presenters. Zahra, pourrait, si tu veux commencer avec le thème, ça va me faire plaisir de te laisser la place en premier. Et merci beaucoup. I'm going to continue in English. I'll do it in French next time, I promise. Thank you so much for the questions. It was a very diverse, incredible panel. You were mentioning that in some of the initiatives at the University of Montreal to kind of support a curriculum or Latin American studies, Latin American cinema in particular, in our curriculum in the Department of Art History and Film Studies. There was actually indeed, and that's why I'm very glad to teach this first year course on Latin American cinema, an interest to support kind of a program, des Amériques kind of curriculum that includes new teaching of Latin American cinema and Latin American art. There are 2 new professors in the department who started last year. There are 2 Cubans, women of color, who are actually specialists in Latin American art and diasporic art, and with both research and marginalized form of creation in the arts and in film. So I think that that there was an intention declared in this hiring process to improve Latin American art and cinema in the curriculum at the university. We both teach first-year courses and PhDs and MA seminars on these topics. There's still a lot to do, but we've also created a new committee of equity, diversity, and inclusion that is also interested in recruiting students who are students of BIPOC or students of color, also creating there's a renewal of the bachelor program of film and media
in the department. I think of art history as well, but there is all of this intention to diversify and include production from Latin America in particular, but in general of what we call developing countries, non-white kind of cultural hegemonic centers of production. There are also, and we talk about the University of Montreal and Quebec, but there are also other initiatives across Canada, I believe, from the point of academic context that are helping. There's so much more to do, but I've heard at the University of Alberta, where I did my postdoc, that there is a free online course, open course about Indigenous history, which I think is incredible, and people can take it from across the country. There are also two initiatives from York University where I also work, and there's a beautiful community there. It's one of the most diverse universities in Canada. They have a new postdoctoral fellowship for Africa, Afro-descendant and Black researchers. And they just opened today a new position, tenure track position for a BIPOC a professor that engages with this kind of diversity issues. I think there's momentum. What we need to do is make this momentum the normal, and that it doesn't become like a fashion or a phase that remains with us, because I think it's long overdue that all of this interest kind of gather. I was listening to the filmmaker Vinicius and also Gaston talking about more of the creation process, but also of this other side from the point of view of the industry and those challenges that many of the students are not very familiar with. So I think it's also very important to bring those discussions into the academic context, the creative process, which I think it's more present, but also all of this incredible world of cultural policies, film funds, the role of film festivals in creating labs and really helping a film in every moment of its lifespan, from the very development of a project to screenwriting, and then production, distribution. Even something very interesting, that's the impact campaign of films, that when they finish all the chronology that must of the exhibition, that goes first with usually first with film festivals and then with these platforms that have changed the game absolutely, and that they have a completely new business model for filmmaking. But also just what happens next with films that don't run in theater so long, independent films, documentaries, and then there's another big agent, which is universities and education. And one of the challenges of teaching a marginalized cinema, if we use the term, or non-mainstream films, is access. Where are they? Like, how do we get access to those films? It's the 20th anniversary of the Real World Film Festival in Toronto, that has been one of the most important film festivals in Canada to represent BIPOC filmmakers. And today I was listening to Clement Virgo talking to Tanya Williams, and I'm teaching his film. And it's been very difficult to have access even to one of the most important films that should be taught in every university, which is the first Afro-Canadian film made in 1995. So access to that material in order for us to be able to use it and teach it at universities is also another big challenge. So we have to keep working. Thank you so much, Saira. Just before I leave you all, please, I would like to remind us that we have a limited amount of time left. So if we could make our answers a bit shorter, I would really appreciate it. Thank you. I'm sorry. Oui, merci beaucoup. Mais peut-être juste pour compléter, je sais gré aux interventions de Franz et Zaire à propos de l'importance, en fait, de l'accessibilité, justement, parce on a beau avoir des intentions, encore faut-il que les films soient disponibles pour un public, un grand public ici au Québec, au Canada. Puis également, dans mon cas spécifique à l'UQAM, qu'il y a eu des sous-titres en français
parfois, même si le film est disponible, les sous-titres ne sont pas présents et donc c'est plus difficile de pouvoir le présenter. Darien, like, thanks so much for your question about like decolonizing the way we teach history, let's say via the movies. It made me think a lot, and I have to think more about it. Because in terms of diversity, for sure, ce genre de cinématographie peut m'aider à décentrer la perspective historique que les étudiants ont devant moi, surtout que c'est un grand département en histoire du Québec-Canada. En termes de decolonizing, of course, you have to think of, puis je pense que ça complète un peu ce que Zahra dit, c'est de dire, ben, par rapport à quel centre de pouvoir aussi, souvent, j'ai l'impression qu'on dit to decolonize and we don't ask about which type of coloniality we're talking about. So it's not because I present a movie that speaks, like that present a perspective of Latin American, like from Latin America, that it's gonna be like a decolonizing enterprise. It depends on the perspective. So in that sense, I think the question raised by Zaira is like, it's fundamental to just continue to have access to this growing cinématographie, je ne sais pas comment le dire, mais que ce soit disponible ici pour nous permettre de le faire. Et à partir de là, je finis avec ça, c'est que très souvent dans mes cours, j'ai pensé à comment la matière que je voulais impartir, comment je pouvais la soutenir à partir de films latino-américains, donc la compléter. Mais là, ta question me fait penser en fait à l'inverse, comment le nouvel accès qui pourrait être disponible grâce à des personnes super engagées comme Zaira qui travaillent sur la chose, comment avoir accès à ça pourrait m'aider to think of a different way to decolonize actually my syllabi and the way in which I teach history. So I think it's super productive, and I'm very open to just learning more from these wonderful scholars and les intervenants qui sont venus ici. Je vous remercie beaucoup. Merci Geneviève. I don't know if Vinicius. In Franglish, for those who are not used to Montreal, I'm sorry about this answer I just gave. Don't worry, that was beautiful. I mean, that was actually one of the richness of this panel, to have this multitude of accents, languages, and I mean, it is precisely what LatinArte stands for, and we're very pleased to have that here. I wanted to, I don't know if Vinicius or Gaston would wanted to give it a try to their questions, please. Okay. So you asked, when I started to make the movie, it was not the movie alone, was a bigger project. And I was hired by the Guarani people. They choose me because I was already in relation with them, but we were doing a lot of things like plantations and building prayer houses and protests. And so this teaching of cine, that was my job, was one part, but I had to make a lot of reunions, discussions, and record the plantations, record the rituals. So in this process that began the movie, the screenwriting. So all of this was going through. I was living like that, and so in a background, in a narrative background, I was living all of that. And so the corn, the plantations, the search for a good land, a new land, all of this I was living that in the moment. And also we have like discussions about what we want to do, what projects we want to do. So they wanted to make movie for children, and I want to make movie through children. So this interest began to relate. They wanted to discuss this religious conflict, and I was enchanted by these rituals that I was living, that I was seeing. So this started to combine, and progressively we were doing this screenwriting in this way, living in that, and discussions. Sometimes the discussions run through the same direction. Sometimes we had different
ways of seeing, né? The aesthetics. But I think this was the richness, the part that we have to negotiate these narrative visions, and the way that those the living that I was having to do, because they wanted not just to work and to make a class, and I had to like live there. So because it's the only way that they understand the work. It's not like just work. It's not like family also. It's not like a friend. It's like there is a word, they say cheirum, that's a partner, but a partner that comes from outside. And you never completely turn into the same, but you have to approximate. So that was I was telling, that they unwhiten, that the Guaranization is like they unwhited me to in order to relate and in order to do something together. So I think it's a little bit like that, the process that run through. Okay. Thank you, Vinicius. Gaston and Franz, just to conclude with the two of you. Yes, just to tell about the question you named. I think that Anima, aside from Flexible, of course, the people in Mexico go a lot to the theaters, or went a lot to theaters. That helped a lot, on all the movies we did. Subsidies at the beginning were also really important. They still are, but unluckily we are losing them little by little. So that's not good. Always betting for more, looking for different kind of partnerships. And when you find a good partnership in animation, or everywhere, but you keep it and maintain it, and treat them well, of course. Also opening Spain gave us a lot of strength, for the European that I mentioned before. And on the side of distribution, going back to what Saida also mentioned, it's really tough. You dedicate a lot to your baby development, looking for the financement and creatively looking for the correct director, scriptwriter, etc. And then suddenly you find yourself given to some sales agent, that you depend a lot on. So on that side, we are still working on that. We cover all of Latin America directly, us, all of the windows. But when and maybe Americas, but then we have to go to the rest of the world, we depend on this sales agent. So again, we have to cover ourselves with good contracts, good sales agents, professionals, and push and be insistent on how the movie is going, because suddenly we're 1, 2, 3 markets that the movie doesn't explode. Sometimes the persistence of them is not as much as we would like to. So again, on that side, we haven't discovered how yet, but we are trying. Thank you, Gaston. Franz, si vous voulez répondre à votre question, il faut que vous mettez les sons, s'il vous plaît. Oui, j'avais éteint le son. Bon, moi, je dirais 3 points pour terminer. Le premier, je pense que je reprends ce que disait Zarza, il faut décloisonner effectivement la pensée, il faut décolonialiser la pensée, que ce soit à travers les écrits, que ce soit à travers le cinéma. Et deuxièmement, il faut aussi créer des liens entre différents organismes. Ça a été pour moi ce rapport avec LatinArte, ouvrir des communautés qui des fois s'ignorent complètement, c'est-à-dire des vies parallèles. Donc il faut quelque part trouver des formules d'alliance, de débat, de faire connaître l'autre, c'est-à-dire sortir aussi donc de cette notion d'opposition permanente, mais qui se joue au niveau de tous les groupes. Dans ce sens, et le troisième point, c'est ça pour moi aussi essentiel, comment sortir, et c'est pourquoi j'ai quitté l'université.
en créant le centre, j'ai créé, non pas quitter l'université pour le quitter, j'ai créé l'université pour créer ce que j'appelle une interface. L'interface entre l'université, les communautés, faire sortir le savoir universitaire produit, que c'est leur travail, c'est leur rôle. Moi, je ne peux pas, comme on dit, j'ai dans une autre vie participé à tout cela aussi, mais faire sortir cela, et je crois que c'est aussi la perspective d'Angela, faire sortir le savoir pour arriver aux gens, décloisonnés. Et ça a été je me rappelle, lors de la création de Vue d'Afrique, vous n'étiez certains d'entre vous pas nés, ça fait 36 ans ici. C'est-à-dire, et j'ai vu toute cette trajectoire, puisque nous continuons à financer cette activité, comment emmener les gens à repenser l'Afrique. Mais comment aussi penser dès le début l'Afrique avec ce qu'on appelait, et c'est pourquoi le festival s'est appelé Festival du cinéma africain et créole, non seulement dans les Caraïbes, mais aussi dans l'océan Indien. Et ça fait longtemps, ça n'arrive pas encore à... Et la mayonnaise n'a pas encore prise, mais comment dire aux gens, par exemple, de Vue d'Afrique, aborder les questions d'Amérique latine, où se posent les questions de l'afro-américain, et afro-américain dans le sens plus large, puisque ça nous... Donc, ce sont des questions qui se posent ici, c'est-à-dire que, et loin d'une vision communautariste, à mon avis, d'enfermement, il faut justement ouvrir des formes de dialogue, des formes de connaissance, de passage de l'un à l'autre. Et le monde n'est pas ni simplement européen, cela a été dominant, ni américain du Nord, qui l'ont été pendant 500 ans. Aujourd'hui, on est dans un autre cycle. Et regardez simplement la présence de tous ces gens qui abordent la question de l'Amérique latine. Ça aurait été extrêmement difficile. Moi, je dois vous dire, il y a 36 ans de ça, il y avait 1 ou 2 Chiliens qui étaient là, qui sont arrivés comme des exilés, 1 ou 2 Haïtiens. Mais aujourd'hui, il y a, je dirais, la notion de masse critique. Nous, bon, c'est un pari qu'on a fait. On a commencé, par exemple, moi, et je finis avec ça, j'ai publié, j'ai commencé à m'intéresser, je viens de publier un livre d'ailleurs qui va sortir, Engager l'anthropologie. C'est un débat sur l'anthropologie cubaine, haïtienne, mais qui est fait par un responsable de l'école d'ethnologie d'Haïti, de Paris, de Montréal et de Cuba, avec Juan Marinello. Donc, moi, j'ai essayé de créer quelque chose. On va sortir 2 ouvrages, et c'est Nicole Brossard qui a fait la 4e de couverture, grande poétesse québécoise. Eh bien, ça s'appelle Une journée, une soirée haïtienne. 70 auteurs haïtiens qui parlent d'une journée et d'une soirée. J'ai publié, donc ça m'intéresse. D'où cette ouverture, il faut qu'on la pratique nous-mêmes aussi. Avec LatinArte, le livre que Maritza a coordonné sur les artistes latino-québécois. Il fallait quelque part qu'on ait les capacités de nos propres productions, tout en étant ouvert, et qu'on ouvre les portes des maisons d'édition québécoises, du cinéma québécois, aux écrivains, aux réalisateurs. Merci beaucoup, Franz. Actually, you leave us with very interesting ideas, precisely these ideas of, like strategic alliances that we, as like minority communities in exile and like our allies, need to be formed to advance the visibility of our cultures and our peoples as well. Je pense que de notre côté, ça sera tout. Je te laisse la parole, Andrea, pour finir. Merci à tous et à toutes qui nous ont accompagnés cette soirée. C'était vraiment un plaisir de vous savoir avec nous. Merci encore une fois à tous nos présentateurs. Thank you very much to all our presenters. Thank you all. Thank you, Darian. Thank you all. Pleasure. Thank you. Thank you so much. Effectivement, il y a énormément de sujets qu'on doit reprendre. Et ces 3 points avec lesquels France y conclut, c'est vraiment à s'asseoir et réfléchir à ça. Nous avons beaucoup de choses encore à faire, et ce pont à instaurer entre nous-mêmes comme diaspora, mais aussi avec l'Amérique latine.
Alors, il y a beaucoup de devoirs à faire pour Darien, pour les gens qui sont dans les universités, mais aussi pour les réalisateurs et aussi pour les studios comme Anima et pour les penseurs. Mais bon, ça donnera encore beaucoup de sujets pour une prochaine rencontre. En attendant, je vous remercie beaucoup aux experts d'être là, de prêter leur voix à cette rencontre. Et notre prochain rendez-vous dans la programmation est demain, samedi 17 octobre à 17h pour le film Infection de Flavio Pedota. Une autre belle moment, une autre belle découverte où le genre de cinéma comme ça sert à faire une critique de la société. Merci à vous tous d'être ici, d'accompagner LatinArte, de le faire rester dans le temps, de nous permettre de travailler dans le respect de l'essence de nos latinartistas et surtout, merci pour l'amour de la communauté latinoaméricaine et de tous nos latinamigos. Je vous remercie énormément. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañar LatinArte, gracias por hacerlo permanecer en el tiempo y por permitirnos trabajar en el respeto de la esencia de nuestros latinartistas. Y sobre todas las cosas, gracias por el cariño de la comunidad latinoamericana, el de todos nuestros latinamigos y latinartistas. Gracias. Yo los dejo con un mensaje, con varios mensajes de la comunidad guaraní. Te agradecería, Joel, que para terminar este encuentro dejes los mensajes que nos envía el pueblo guaraní desde Brasil. Meu papel no filme foi Querechu, uma liderança mulher e que sempre estava dentro do altar, né, dentro da casa de reza, ajudando na preparação das cerimônias e foi muito bacana ter feito esse filme, foi uma experiência muito boa, gostei muito de ter feito e foi dentro da comunidade, acho que isso foi mais importante, estar dentro da comunidade, um trabalho tão bonito e renovou a gente, a luta ficou muito mais visível, né? A importância que a mulher tinha, a importância da casa de reza, que as cenas eram mais feitas lá e é isso, né? Foi um aprendizado e foi muito bacana ter feito, gostei muito. Oi, meu nome é Monique, meu papel no filme é Pará. Meu nome é Samara, meu papel no filme é Silmária. E eu quero agradecer por você estar reconhecendo o nosso trabalho, para a gente ser reconhecido. E a gente está aqui na nossa aldeia para apresentar um pouquinho para vocês. E a gente também deu muito duro, porque com o filme a gente também estava mostrando a nossa cultura e a nossa luta também, que a gente participe e tal, e é muito importante que as pessoas tenham gostado e entendido a mensagem. E é isso, obrigada. Obrigada. Más alto que yo, Las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren. más alto que yo.